Welcome to the 9th edition of Talks India. Tariff to Triumph, Mission Towards Superpower India 2047 by Mr. Vinod Tharakan. Talks India, Thinkers Academy to lead India towards a knowledge society, brought to you through the collaboration of CMS College, Kottayam and the Mulamoottilachen Foundation, Tiruvalla. Talks India fosters a revolution of the mind, a revolution of ideas, and a revolution of responsibility. We encourage critical thinking, ethical reflections, and bold innovations, all aimed at building a more sustainable and innovative India. It is our honor and privilege to welcome Mr. Vinod Tharakan to deliver the keynote address. Vinod Tharakan is an entrepreneur and technology leader with a strong track record of innovation in software, real estate, and healthcare. His company, ClaySys Technologies, have 1,200 plus professionals, has become a trusted partner for Fortune 50 and Fortune 500 companies, particularly in financial services, providing digital banking, CRM, and automation solutions. Beyond technology, Vinod has expanded into real estate development through ClaySys Lifestyle, delivering international quality residential and commercial spaces in India, including ClaySys Heights and an IT campus at Infopark Kochi. In healthcare, he co-founded Bitcure Inc., a company focused on preventative care and chronic disease reversal supported by mental health care. Bitcure enhances patient-centric healthcare by improving outcomes, accessibility, and efficiency within the healthcare ecosystem. Let us welcome Mr. Vinod Tharakan. Good evening, everyone. I, Malaika Miriam Kurian, and my co-host Arunamai Roy from Excelsior English School will be your compares for this evening. It is my great privilege to welcome you all to the 9th edition of Talks India. Before we begin, we extend a heartfelt thanks to CMS College, Kottayam, one of India's most historic and prestigious institutions, and to its respected principal, Dr. Anju Susan George, for graciously hosting us yet again in this inspiring venue. To begin on a note of reverence, may I invite Anna Caroline, 3rd DC English student, Alfonsa College, Pala, to sing the prayer song. Pyramid and circling glue, lead me on. The night is dark and I am far from home. Lead me, keep down my feet. I do not trust to see the distant scene. One step enough for me. Keep down my feet. I do not trust to see the distant scene. One step enough for me. Good evening, everyone. Respected Father Dr. Abraham Mulamoottil, founder of Talks India, Principal of CMS College, Dr. Anju Susan George, Chief Guest and Resource Person of today's program, Mr. Vinod Tharakan, students and teachers from schools and colleges, students and faculty members of CMS College, and dignitaries of the days. Talks India, Thinkers Academy to lead India towards knowledge society, was launched on September 9th, 2024 by Sri Tushar Gandhi here in Kottayam under the patronage of CMS College and the Mulamoottilachen Foundation, Tiruvalla. Talks India is a critical thinking platform that encourages ethical reflections and bold innovation. This is a platform that brings in notable personalities and scholars from different fields like art and literature, history, politics, and business. We are extremely glad to welcome the visionary behind the Talks India series, Dr. Father Abraham Mulamoottil. Undoubtedly, it is your tireless effort and determination that were instrumental in the successful organization of the previous eight editions. We, the CMS College fraternity, are extremely delighted and privileged
to host the 9th edition of the Talks India program here today at the Great Hall. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, dear Father, to today's Talks India series. Our principal, Dr. Anju Shoshan George, is someone who takes keen interest in the organization of events and programs that facilitate healthy discussions and dialogue. She always ensures that our students are exposed to topics of contemporary relevance. She has always been actively involved in the organization of Talks India series here at CMS College. On behalf of everyone, I welcome you, Anju ma'am, to today's Talk series. Today's keynote address will be delivered by Mr. Vinod Tharakan. He is the chairman of CU Next Gen Cincinnati, Ohio, and the managing director of ClaySys Group of Companies. He is an entrepreneur who has carved a niche in software technology, real estate, and healthcare. The ClaySys Group of Companies started out in the IT sector with ClaySys Technologies Private Limited. And Mr. Vinod Tharakan spearheaded numerous advancements in ClaySys Technologies like the no-code development, robotic process automation, and artificial intelligence. His successful leadership helped to elevate ClaySys Technologies to become a trusted partner for many Fortune 50 and Fortune 500 companies that concentrate in financial services, providing digital banking, customer relationship marketing, and automation solutions. Beyond technology, Mr. Vinod Tharakan also led ClaySys Group of Companies to venture out into real estate through ClaySys Lifestyle. This firm was born out of the realization that none of the premium villas and apartments provided centrally air-conditioned comfort. Today, ClaySys Lifestyle has 8 completed projects to its credit. ClaySys Heights, premium villas and apartments in Kochi, ClaySys IT campus in Infopark Kochi, and ClaySys corporate guest house in Vagaman are a few among them. In the healthcare sector, Mr. Vinod Tharakan co-founded Bitcure Inc., a company that focuses on preventive care and chronic disease reversal. Bitcure enhances patient-centric healthcare by improving accessibility and efficiency within the healthcare ecosystem. Today, Sir will be speaking on the topic Tariff to Triumph, Mission Towards Superpower India 2047. Sir, we are eagerly waiting to listen to you, and I'm sure that your insights will enable us to see the 50% tariffs imposed on India from a novel and positive perspective. We are honored to have you with us, sir, and on behalf of the organizers and everyone gathered here, I welcome you to lead today's Talks India series. I request Dr. Father Abraham Mulamoottil, Dr. Anju Shoshan George, principal of our college, and Vice Principal Dr. Reenu Jacob to lead the chief guest, Mr. Vinod Tharakan, to the dais. In history. And today we have with us a leader who dares to look beyond challenges and envision opportunities. Mr. Vinod Tharakan stands as the crossroads of technology, infrastructure, and healthcare. A thought leader who believes India's greatest chapter is yet to be written, and that the 21st century is ours to claim. It is with eager anticipation. It is an honor and privilege for me to visit the CMS College campus in Kottayam for the first time. I was so impressed and blown away by this beautiful infrastructure here, and I'm really looking forward to talking to you and possibly visiting more often. So thank you so much for taking the time and attending this session. This has been a very interesting subject, and my intent is to try and break it down to a level where we can all ask the right questions and try to steer things in the right direction. I mean, we're already doing a decent job, but how can we accelerate and take that to the next level? So firstly, I would really like to thank Father Abraham Mulamoottil. He reached out to me and said, this is a very interesting subject. Is it clear? Okay. So it was a very interesting subject to him when he stumbled upon some of the discussions that we've been having. And then he was very kind enough to invite me to deliver this address to all of you. So I'm going to get right into it.
I think the important thing in everything I'm going to touch on is I'm going to break it down to a level that even a 10-year-old should understand. And I'm going to bounce between English and Malayalam. And the Malayalam atrayam nalladalla, but I'll do my best to try and communicate the key points of what we're trying to address here. So the first thing is, with regards to my background, that was a very kind introduction about my background here. But as an organization, we are into software and technology, financial services, construction, and healthcare. And I always get asked the question, what is the logic behind these verticals? And the simple answer is, once we were successful as a business, then we were seeking a purpose that would drive the growth of our business, and that purpose became financial health, physical health, and mental health. So pretty much everything we do as a business organization is aligned with these three verticals, and I'll relate back to it as I go through my presentation. So our headquarters is, we have an India headquarters in Infopark Kochi in Kakinada, and our US headquarters is in Cincinnati, Ohio, and we drive our business around the world from these two locations. So the key thing I want to touch on and start with is, how do all of us think about and solve problems? I've asked my team, I've asked myself very often, how do we make decisions? What is the methodology that we use to make decisions? And it's very interesting that there's no real formal educative structure or framework that has been presented to us on how to arrive at a decision. And all of us stumble through life pretty much trying to figure out what is the most optimal way to arrive at a decision. So I'm starting with this because in all the points I'm going to raise today, one of the questions we frequently get asked is, why is this not being taken up? Or what is preventing this from actually being progressed even further than what we are trying to do in our own small way? So the first thing is critical thinking. I know Talks India, one of the mandates here is to stimulate critical thinking. And critical thinking, this whole process started 2,500 years ago with Socrates, the philosopher, where he started talking about we cannot just blindly accept things. We need to question the norms very carefully and validate our understanding before we can arrive at decisions. So this is philosophically something that has existed for a long time, but even in our modern times, Albert Einstein in 1905 made this statement that if you have 1 hour to solve a problem, spend 55 minutes on the problem and less than 5 minutes on the solution. It's a very interesting question as to why did he say this in 1905. Sorry, Father. It's blocking? Yeah. Yeah. Right. So the question is, why did Einstein say this in 1905? And you know, given what we've been observing around us, what we feel is 5 minutes into any discussion about a situation, everybody has 5 suggestions for a solution, and then you pick the solution that sounds the best and you go with it. But if you spend 55 minutes understanding the problem, then you arrive at a more optimal solution. So I'm just starting, ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് തുടങ്ങുവാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിനും അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡേറ്റ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ കാണുമ്പോൾ നമ്മളും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഒബ്വിയസ് ആണ്, ഇത് ഇത്രയും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇച്ചിരി കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടക്കാത്ത, ഡിബേറ്റ് നടക്കാത്ത. ഓക്കെ, സോ അതിലേക്കാണ് I'm going to get into. So the first thing is, let's try to understand the problem. എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടാരിഫിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം എന്താണ്? ആദ്യം നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് കയറാം. So the first thing is, എല്ലാ രാജ്യത്തിന് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അവർക്ക് വേണം. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാർ മേടിക്കാൻ വേണം, ടി വി മേടിക്കണം, ഫോൺ മേടിക്കണം, കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കണം, ഭക്ഷണം മേടിക്കണം, ബേസിക് എസെൻഷ്യൽ മെഡിസിൻസ് മേടിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് they are incentivized to produce goods and service. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. The second thing is, നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന goods and service ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം, there will be a difference between different countries. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ goods and services ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ there is a need to trade between countries.
Now, one very important thing മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് 1944 ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഒരു തീരുമാനം എത്തുന്നത്. ബ്രെട്ടൻ വുഡ്സ് എഗ്രിമെന്റ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ജയിച്ചത്, റൈറ്റ്? So they were the only country left standing and economically really strong, and a decision was made that 1944 തൊട്ട് international trade US dollar കൊണ്ടാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so ആ ഒരു തീരുമാനം 1944 എടുത്ത്. ആ സമയത്ത് the US dollar was backed by gold. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം ഇതാണ്, പക്ഷെ പൈസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വർണം വേണമല്ലോ, ഒരു ബാക്കപ്പ് വേണം, ഒരു സ്വത്ത് വേണമല്ലോ. സോ till from 1944 onwards the US dollar was backed by gold, meaning സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചാണ് ഈ ഡോളർ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഓർ അത് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. 1971 US പ്രസിഡന്റ് നിക്സൺ ആണ് US dollar gold ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വെന്റ് ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ 1971. സോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് 1944 തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ പ്രൈമർലി US ഡോളറിലാണ് നടക്കുന്നത്. 1971 ഇത് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇവർ ഗോൾഡിന്റെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും they are still relying on the US dollar for international trade. Upper 1971 തൊട്ട് international trade continued to use the US dollar. Upper even though the US went away from the gold standard, we are still relying on the US dollar for international trade. So if we are buying tea, നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ചായ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ US ഡോളറിലാണ് ഇൻവോയ്സ് എടുക്കുന്നതും പേയ്മെന്റ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യൻ ഓയിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ US ഡോളറാണ് ഇൻവോയ്സ് കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 1971 ഈ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിയപ്പോൾ തൊട്ടാണ് the concept of money started getting labeled as a fiat currency. അപ്പോൾ fiat currencyയുടെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ ബാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. The backing of money is only the trust in the government. അപ്പോൾ ഓരോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ട്രസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ കൺട്രിയുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് from 1971 onwards, all monetary policies and transactions in every country is driven by the trust in the government. ഇതിന്റെ പുറകിൽ വേറെ സ്വർണ്ണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ കറൻസിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ now let us look at the impact of the way a country manages money. Okay, അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ്, നമുക്കൊരു എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആവശ്യം, ഫൈനാൻഷ്യൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ they will never have the savings. ഒരു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കാനായിട്ടോ ഒരു പുതിയ കാർ മേടിക്കാനായിട്ടോ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് അവരുടെ കയ്യിൽ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പോകും. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ബാങ്ക് ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 10%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാങ്ക് ലോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം 878 രൂപ, 878 rupees അടയ്ക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ആസ് യുവർ മന്ത്ലി EMI at 10% interest. For 1 lakh, for 1 lakh you're paying 878 rupees. Now, അതേ ലോൺ നമുക്ക് 10% സ്ഥാനത്ത് 2% ആണെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപേനെ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് 370 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, so you can see it's almost 3 times less. Obviously, when the interest rate goes from 10% to 2%, മാസം നമ്മൾ അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ വളരെ കുറവ് മതി. ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ, 20 ലക്ഷത്തിന്റെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് 30 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസം 17,560 അടയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അതേ ഹൗസിംഗ് ലോൺ നമ്മൾ 2% ഇൻട്രസ്റ്റിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസം 7,400 രൂപ അടിച്ചാൽ മതി. സോ യു ക്യാൻ സീ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് is a game changer in terms of the affordability of products and services. For example, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുവാന്ന് വെച്ചോ, ഒക്ടോബർ അവസാനം വരെ ആരെങ്കിലും 50 ലക്ഷം വരെ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ വീടിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2% ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ കിട്ടാൻ പോവാന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ മൊത്തം
ആൾക്കാർ ലോൺ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലോൺ എടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. So there's a huge difference when the interest rate is 10% and when the interest rate is 2%. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് നമുക്കൊരു കുടുംബത്തിന് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? പൈസ അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ. സോ യു ഹാവ് ടു മാനേജ് യുവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആസ് വെൽ. The next thing I'm going to touch is credit card debt. So ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് EMI ആയിട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് അവർ സമ്മതിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കും. വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബ്ലി അൺബിലീവബിൾ ഇസ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സിന്റെ ആവറേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുവാണ്. ആവറേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൺ എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് 40%. ആൻഡ് ആ 40%ൽ 18% GST കൂടെ അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് വളരെ ടെംപ്റ്റിംഗ് ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു നോൺ കോലാറ്ററലൈസ് ലോൺ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റീറ്റെയിൽ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യു സി എ 65-inch ടെലിവിഷൻ ഫോർ എ ഫെന്റാസ്റ്റിക് ഡീൽ, 50,000 രൂപ. നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ തിങ്കിങ്, ഓ ഇതിനൊരു മാസം 3,000 അടിച്ചാൽ മതി. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് യു ആർ പേയിങ് 40% ഇൻട്രസ്റ്റ് and അതിന്റെ മുകളിൽ 18% GST. So the effective rate is about 60%, 61%. Now നമ്മൾ US-ലും ബാങ്ക്സിൻ്റെ കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 60% ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഹൗ കം നോബഡി ഈസ് ഈവൻ ക്വസ്റ്റനിങ് ദിസ്? ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതൊരു വാലിഡ് ഡേറ്റ പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിൽ സീക്രറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ഹൗ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മൊത്തം ഓടുന്നത്. ഒരു പുതിയ കാർ വേണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ വേണം, പുതിയ വീട് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ വേണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധാരണ ബിസിനസ്, ഇപ്പൊ എന്റെ ബിസിനസിന്റെ, നിങ്ങൾ കുറെ ബിസിനസ്സുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബിസിനസിന്റെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിൽ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 2% to 6% ആയിരിക്കും. റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി 5% to 10%. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇസ് മേ ബി 5 to 15% പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ആൻഡ് സർവീസസ്, എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി IT, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത് കെയർ മേ ബി 10% to 20%. And financial services, software products 20 to 25%. So how can you afford to pay this interest? It is almost impossible for a small businessman or a salaried employee to have debt, get kadam with the current system and be able to successfully repay that. Okay, so the point here is നമ്മളൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് പൈസ ലോണായിട്ട് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലോൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാതെ ആർക്കും ലോൺ കിട്ടത്തില്ല, അതിന് ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോൺ, പേഴ്സണൽ ലോൺ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോൺ, ഹൗസിംഗ് ലോൺ, പ്രൂഫ് ഓഫ് ഇൻകം വേണം. നമുക്ക് സാലറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ലോൺ കിട്ടത്തില്ല, അവർ എന്റർടൈൻ ചെയ്യത്ത് പോലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളും ഒത്തിരി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ലേബർ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം മന്ത്ലി സാലറി വേണം, കാരണം മന്ത്ലി സാലറി അക്കൗണ്ടിൽ പോവാതെ അവർക്ക് ലോണിന്റെ ഓപ്ഷനേ ഇല്ല. സോ ദേ ആസ്ക് യു ഫോർ ദ സാലറി പ്രൂഫ്, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ്, ഇതൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അവർ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ അവർ പഠിക്കും, ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കും, നമ്മുടെ റീപേയ്മെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. So, no salary and income history usually means a rejection of the loan. All right? What is the reality? 25% ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യയിൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ. 75% ഒരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോലും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ ഈ 75% ആൾക്കാരുടെ only option is to go to a non-banking financial institution, a money lender, or some other third party who is charging interest rates of 25% to 60%. Okay, and
All of us who are in business are aware that even a 5 to 10% net profit is not easy to make. So you can see the problem. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ ആരാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ പൈസേനെ പറ്റിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പൈസയാണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും വരുമാനം വേണം എന്ന അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് അവർ ചെലവാക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. സോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പൈസ വരുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. ഇന്ത്യയിൽ 90% പുത്തൻ പൈസ ഇറങ്ങുന്നത് RBIയുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല. 90% കൂടുതൽ പൈസ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ മണി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. സോ I have been in the banking system for the last 30 years. 30 വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുവാണ്, US-ലും യൂറോപ്പിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഇന്ത്യയിലും. ആൻഡ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സംഭവം പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല, ഒരു ചർച്ചയില്ല. I am sure none of you all have witnessed an economic discussion where the subject is the role of the banks in contributing to GDP or contributing to growth. So, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് RBI ഉണ്ടാക്കുന്നത് 10% നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് മാത്രമേ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബാങ്ക് ലോൺസ്. 90% കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ 90% ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. US-ൽ 97%. US-ൽ 3% മാത്രമേ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. 97% ബാങ്ക്സ് ആണ്. ചൈനയിൽ 96%. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 90%. The way the system works is, puttan paisa comes into existence when the loan is funded. Ella loan, credit card in the loan, personal loan, automobile loan, housing loan, ella loanum bank fund ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുത്തൻ പൈസയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോൺ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ the money that is created through the loan disappears when the loan is repaid. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പുത്തൻ പൈസ എല്ലാ ദിവസം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, പുതിയ ലോൺ ഫണ്ടഡ് ആവുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഈ ലോൺസ് റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ, പഴയ ലോൺ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ പയ്യെ ഇറങ്ങിപ്പോവാണ്. ഓക്കെ, now 90% of the money is created by banks. So let's now look at എത്ര ബാങ്കാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ US നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് US-ൽ 10,000 ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ 83 ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടോട്ടൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടുഡേ ഇസ് 10,000. ഓക്കെ, ജർമ്മനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1,500 ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 350 ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ചൈനയിൽ, ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ടു 1980, ചൈനയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 4 ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു 1980-ൽ. ഇന്ന് ചൈനയിൽ 4,500 ബാങ്ക്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വെറും 33 ബാങ്കേ ഉള്ളൂ. 1980s-ൽ ഇന്ത്യയിൽ 600 കൂടുതൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും 33 ബാങ്ക്സേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും there is a problem somewhere. Okay, why is there such a big discrepancy? And so ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിലുള്ള 33 ബാങ്ക് എല്ലാം വലിയ ബാങ്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വലിയ ബാങ്ക്സ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു വലിയ ബാങ്കിന്റെ CEO ആണെങ്കിൽ, ഒരു 500 ബില്യൺ അസറ്റ്സ് ഉള്ള വലിയ ബാങ്കിന്റെ CEO ആണെങ്കിൽ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു ബേസിക് ടാർഗറ്റ് തരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബേസിക് ടാർഗറ്റ് 5% ഗ്രോത്ത് ആണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ 5% ഗ്രോത്ത് ഒരു 500 ബില്യൺ ബാങ്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ $25 ബില്യൺ ആണ് വളരേണ്ടത്. $25 ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ. അപ്പോൾ ആ സിഇഒയുടെ മനസ്സിലുള്ളത്, ആ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മനസ്സിലുള്ളത്, ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്താലേ എനിക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ്, എൻ്റെ ഇൻസെൻറ്റീവും ബോണസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചീഫ് ലെൻഡിങ് ഓഫീസർ വന്ന് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചോ. നിങ്ങൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ സ്വിഗ്ഗി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 20,000 രൂപയുടെ ലോൺ കൊടുക്കാം. സിഇഒ മിക്കവാറും ആ ലെൻഡിങ് ഓഫീസറിനെ ഫയർ ചെയ്യും. കാരണം 20,000 രൂപയുടെ ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും ആ 2 ലക്ഷം കോടിയുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, so വലിയ ബാങ്കുകൾ only lend to the large corporates. Small banks lend to small businesses and sole proprietors. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ US-ൽ യൂറോപ്പിൽ സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചൈനയിലും സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ചെറിയ ബാങ്ക്സ് ആണ് ചെറിയ ബിസിനസ്സും ചെറിയ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 33 വലിയ ബാങ്കേ ഉള്ളൂ.
And നമ്മൾ economic side നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 70% ജോലി ചെറിയ companies ആണ്. Small business accounts for 70% of the jobs. Okay? So this is just an interesting data point, and I'll come back to this when you see how the whole system works in the next step. So, ഈ പൈസയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ everybody knows how important it is. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ financial health ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. So let us look at what is money, right? It's a medium of exchange. നമുക്ക് മേടിക്കാനും വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ടൂളാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കും, എന്തോരം പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ. നമുക്ക് സേവിങ്സ്, റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ സേവിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഈ പൈസ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. വാട്ട് മണി ഇസ്. സോ വേർ ഡിഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മണി കം? ബിക്കോസ് എവിടുന്നാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ്? ഹിസ്റ്റോറിക്കലി, ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ തുടക്കത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the exchange of goods and services without money. എൻ്റെ കയ്യിൽ മാങ്ങയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 മാങ്ങ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തേങ്ങ മേടിക്കും. That's the barter system. Fine? So that is how it started. And given our understanding of the system, we started writing these children's books explaining the concept of money, because it was very puzzling to us that itrem simple concept aanengilum, why is it not widely debated and discussed? So the barter system is what it all started with, where people would exchange products in different societies for other products so that everybody could get a wider portfolio of what they want. So, ഈ barter system, the problem, എൻ്റെ കയ്യിൽ മീനുണ്ട്, എനിക്ക് മാങ്ങ വേണം, പക്ഷേ മാങ്ങ ആളുടെ കയ്യിൽ പുള്ളിക്ക് തേങ്ങ വേണ്ടത്. So I have to exchange multiple times to get what I want. So it was a very inefficient system, and that is what led to the creation of money. Saying normally exchange ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് let's create a medium of exchange, let's call it money and go from there. അതാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം. Okay? Now, why does it matter? Because this is very obvious, right? Money impacts daily life for everybody. It drives national power. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടാരിഫിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, let me take a moment about the tariff situation. Just visualize this for a moment. ഇന്ത്യ ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ വിൽക്കാൻ നോക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് 50% ടാക്സ് ഇട്ടാലേ ഞാൻ തരത്തുള്ളൂ. This is the equivalent of me telling my neighbor that let me give you food, and my neighbor is saying sorry, I will not let you give me food unless you pay me, right? ഇതിന്റെ ബേസിക്സിലേക്ക് പോയാൽ why are we trying to sell internationally? Because ഓരോ ബിസിനസ്സിന് വളരാനായിട്ട് അവർ മാർക്കറ്റ്സ് തപ്പി നോക്കുവാണ്, എവിടെയാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത്. ഇന്റർനാഷണലി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണലി അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നമ്മുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് US-ലാണ്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർജിൻ കിട്ടും, കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി national power. International trade is driven by the ability of a country to produce goods and services and trade internationally. And finally, നമ്മൾ ഈ പൈസ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ you will have the problem that we saw with Zimbabwe or Venezuela, where ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലേഷൻ വരും, that the prices of essential items will go through the roof. So let's look at that next. അപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ രാജ്യം അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് കൂട്ടാനാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൂട്ടിയാൽ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നോക്കും. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്രയും കാർ ഇന്ത്യയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുണ്ട്, കൂടുതൽ ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്രയും ബൈക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുണ്ട്, കൂടുതൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്രയും ഫോൺസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഈ GDP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 12 മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് GDP. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സമപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് GDP കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യം GDP കൂട്ടാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൂട്ടിയെന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ നോർത്ത് സ്റ്റാർ. So, like I said, banks create more than 90% of the money. The next point is, let us review the GDP and money supply of the US. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദിസ് ഡേറ്റ ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന, ദ IMF, ദ വേൾഡ് ബാങ്ക്, ദി ഫെഡറൽ റിസർവ്, ദ US. And ഈ സോഴ്സസ് എല്ലാം ഈ പ്രസന്റേഷൻ്റെ അവസാനം I'm showing you the links to the sources as well.
So if you look at the data, United States GDP 1990-il close to $6 trillion ആയിരുന്നു. അവരുടെ GDP 2024-il 30 trillion ആയി. Okay? So they really grew a lot from 6 trillion to 30 trillion going from 1990 to 2024. Now the total money supply, ഒരു രാജ്യത്തിൽ products and services ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെ fuel money ആണല്ലോ. അപ്പോൾ total money supply in the US was $4.2 trillion US dollars, and that has grown today to about 21 trillion US dollars. അപ്പോൾ അവരുടെ GDP-യുടെ വളർച്ച ഈ പൈസയുടെ വോള്യൂം കൂടിയപ്പോഴാണ് അവർ ഈ GDP-യും വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ സെയിം സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ചൈന ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടെ GDP was 0.36 trillion. അപ്പോൾ 360 ബില്യൺ ആയിരുന്നു 1990-ൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്ന് ചൈനയുടെ GDP 19 trillion ആണ് in US dollar terms. India's GDP was almost matching China's in 1990. 320 billion ആയിരുന്നു. അത് ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 trillion ആയി. അപ്പോൾ 1990-ൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ ചൈന is almost 5 times more than India in terms of the GDP. So what is going on? Now let's look at the money supply. The money supply of China in 1990 was 280 billion or 0.26 trillion. ഇന്ന് ചൈനയുടെ മണി സപ്ലൈ ഇസ് 44 trillion. സോ ചൈനയുടെ മണി സപ്ലൈ US-ന്റെ മോർ ദാൻ ഡബിൾ ആണ്. US 21 trillion ആണ്, China is 44 trillion. Now let's look at India. India's money supply was very small in 1990, only 140 billion. Fast forward to today, our total money supply is 3 trillion. So to understand this, China's GDP is 5x the GDP of India, but the money supply is 14 times. So let me pause there and just repeat that. ഇന്ത്യനേക്കാളും 14 ഇരട്ടി കൂടുതൽ പൈസ ചൈന അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 14 ഇരട്ടി. So I'm going to show you data from multiple countries, but I'm just explaining the point using the key countries of US, India and China. So now let's look at എല്ലാ രാജ്യത്തിന് അവരുടെ സ്വന്തം പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട്. They have the right to create their own money. Nobody doubts that. The key concern about creating new money in any country, what is the key concern? എന്താണ് ഇവരുടെ restrictions? എന്താണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ? Obviously the first restriction is inflation. Inflation എന്ന് പറയുന്നത് is the increase in the prices of essential items. നമുക്ക് essential ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിന്റെ വില കൂടുമ്പോഴാണ് അവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് the thinking is if you increase the money supply without increasing goods and services, എല്ലാ സാധനത്തിന്റെ വില കൂടും. അപ്പോൾ പൈസ കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പൈസ കൂട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്ട്സ് കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ വില കൂടും. അതാണ് ചിന്ത. സോ വാട്ട് ഡസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡു ടു പ്രിവെന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ? ഇന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടും. കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ചിന്ത ഇസ് ദാറ്റ് പൈസ കൂടുമ്പോഴാണ് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പൈസ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ലോണൊക്കെ becomes more expensive, so you will take less loans and therefore have a restriction in the money supply. So when inflation slows down, അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കുറയ്ക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചാൽ ലോണിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ കൂടും. ഇതാണ് this is the perception behind all the policies that we are seeing in relation to the money supply. So interest rates എന്ന് പറയുന്നത് is practically the rental cost of money. നമ്മൾ പുതിയ പൈസ കയ്യിലെടുക്കുക, അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ റെന്റൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെന്റൽ കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ ഒക്കുന്നത്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു എ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്. സോ പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്ക് 10 കോടി രൂപ വീതം കൊടുക്കുവാന്ന് വെച്ചോ. 1 കോടിയല്ല 10 കോടി. അപ്പോൾ in almost infinite money for every individual in Kerala. The question is, ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അരി മേടിക്കുമോ? 10 കോടി കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ അരി മേടിക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ.
കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് മേടിക്കുകയോ, കൂടുതൽ കാപ്പി മേടിക്കുകയോ, ചായ മേടിക്കുകയോ, കൂടുതൽ പഞ്ചസാര മേടിക്കുകയോ, കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ മേടിക്കുകയോ, കൂടുതൽ സോപ്പ് മേടിക്കുകയോ, കൂടുതൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മേടിക്കുകയോ, കൂടുതൽ കോഫ് സിറപ്പ് മരുന്ന് മേടിക്കുകയോ? ഇല്ലല്ലോ. 10 കോടി രൂപ നമ്മൾ എല്ലാ പാവപ്പെട്ട ആൾ കൈ കൊടുത്തിട്ടും അവർ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ കൺസംഷൻ അവർ കൂട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് 2 മുട്ട കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 മുട്ടയെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് 10 കോടി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ 10 മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ 100 മുട്ട കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സോ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദാറ്റ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് വി ഡു. സോ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, and demand will not go up when the money supply increases. Now, let's continue this thought experiment. If each person in Kerala is given 10 crores, then they will typically spend the money on the categories below. So they'll spend the money on lifestyle and luxury. നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് കാറിന്റെ വില ഇരട്ടിയായാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്സോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയാൽ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല. ഒരു യോട്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയാൽ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല. സോ ദീസ് ആർ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ്. ഓരോ ആളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊണ്ട് അവർ വേണമെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. സോ കൂടുതൽ പൈസ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് യു ആർ കൺസ്യൂമിങ് ആസ് ദീസ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കൗണ്ടഡ് ഫോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് നോബഡി ഈസ് കൗണ്ടിങ് ഈ റോൾസ് റോയ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാ, ഈ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാ, അവരത് നോക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അത് എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിൽ ഇല്ല. So people with a lot of money do not compete or consume more of the essential items. Yeah. So paisa koodiyal nammal essential items in the consumption kootanilla. Okay. So sorry. And if you look at that, nammal karikana bhashnam allongi veed allongi transportation ee 3 category aanu inflation measure ചെയ്യുന്ന 75% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ വേറെ ലക്ഷറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് യു ദിസ് ഡേറ്റ പോയിന്റ്. നൗ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പൈസ ഉണ്ടാകുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ വഴിയാണ്. പൈസ കൂടുമ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ലോണ് നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടല്. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ ആൻഡ് എ നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ. So productive loan is when നമ്മൾ ലോൺ വഴി പുതിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കുവാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കയറുന്നുണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കാറ് മേടിക്കുവാന്ന് വെച്ചോ. പുതിയ കാറ് മേടിക്കുമ്പോൾ 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ലോൺ കിട്ടി, പക്ഷെ രാജ്യത്തിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കാർ ഇറങ്ങി. പുതിയ വീടുണ്ടാക്കുമെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 കോടിയുടെ ലോൺ എടുത്ത് വീടുണ്ടാക്കി, പക്ഷെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ വീട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ. And a non-productive loan is loan wari puttan paisa ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ രാജ്യത്തിന് പുതിയതായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു 3 വർഷം വരെ യൂസ്ഡ് കാർ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും 10 ലക്ഷം ലോൺ ആണെങ്കിൽ ആ 10 ലക്ഷം ലോൺ നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം പുത്തൻ പൈസ ഇറങ്ങി, പക്ഷെ രാജ്യത്തിന് ഒരു പുതിയ കാർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. 3 വർഷം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കാറാണല്ലോ. 10 വർഷം പഴയ വീട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് 1 കോടി രൂപ കൂടി, പക്ഷെ പുതിയ വീട് മാർക്കറ്റിൽ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ ആൻഡ് എ നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ. നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനി മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ 80% ബാങ്ക് ലോൺ വഴിയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. എക്കണോമിക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒരു കമ്പനിയുടെ ടൈറ്റിൽ മാറി ഈ മേടിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ടൈറ്റിലേക്ക് കയറി GDP-യിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. That's also an example of a non-productive loan. A leverage buyout, which is one company bank loan eduthu വേറെ ഒരു കമ്പനി മേടിക്കുന്നത്, ആ ലോണും നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. കാരണം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ നമ്മൾ പുത്തൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ രാജ്യത്തിന് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട്. സോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലോൺ ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് 1% or 2%. Japan, after the Second World War, the interest rate for loans was 0%. It was a free money. Okay, and increase the interest rate for non-productive loan. അപ്പോൾ എനിക്ക് MG റോഡിൽ ഒരു വീട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ പഴയ വീടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്, ഐ എം റെഡി ടു പേ 10%. അപ്പോൾ അതും കൊടുക്കുക, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 10% ആയിരിക്കും. സോ ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ല.
അവർ ഉള്ള പൈസ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ്. കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുത്തൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അവർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്തോട്ടെ. They can lend at market rates. Now, I have been asked the question, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയാൽ കുറേ റിട്ടയർഡ് ആൾക്കാരുടെ സേവിങ്സ് FD എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് FDയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് fixed deposit is a savings instrument is a misunderstanding. A fixed deposit, if you look all around the world, ലോകത്ത് എവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ FDയിൽ പൈസ ഇട്ടാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം we seem to have a gap in our understanding of how the system works. The actual way to save your money is to buy an index fund. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്താന്ന് ജനറലി നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് മേടിക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ കയറുമായിരിക്കും, കുറയുമായിരിക്കും, അതൊരു റിസ്ക് ആണ്. ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മൊത്തം മേടിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ്. അത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് മേടിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇസ് വാൻഗാർഡ് VTSAX, US-ലുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടാണ്. Average growth in the last few years has been 26%. In the last 70 years is 10.5%. So an index fund is the way to actually save money. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം I got a lot of feedback that you're going to cause problem for the retired people who are living off fixed deposits. അപ്പോൾ അവരുടെ solution is put your money in the index fund. And I'm just showing you fidelity. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ 15% കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. So that is the mechanism for people who want to live off savings. Okay? So the reason index funds are growing, not to digress, is 70% of the new money created ends up in the stock market. അപ്പോൾ ഈ മണി സപ്ലൈ വളരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ആ വളരുന്ന പൈസയുടെ 70% സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് കയറുന്നത്, ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കും മേടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുത്തൻ പൈസ ഇറങ്ങി 70% സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആ റിട്ടേൺ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് മേടിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ 70 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷം ആവറേജ് ഒരു 10% കൂടുന്നത്. And majority of the money, ഇപ്പോൾ പുത്തൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞില്ല 70% of the new money is non-productive. അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ് വളരുന്നത് almost by 10%. ഞാനിത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ കേട്ടാൻ കാരണം was this feedback that you're going to create problem for retired people. So I'm giving an answer that retired people should move their money from fixed deposits to index funds. Now, redesigning India's economic model. What is the solution? So I talked about the problem. The solution is we definitely have to increase the number of banks because everybody is misunderstanding the system. I showed you the money supply and I'm going to end with the money supply, but we have to increase the number of banks. 70% of all jobs are created by small businesses. But small businesses they will get better opportunities to grow their small businesses from lending from smaller banks, for example. Small banks lend to small businesses, big banks lend to big businesses. Increase the total money supply in India significantly. So increase the money supply in India through productive loans. So for example, there is a policy called window guidance. Window guidance means the government says, "Your sectoral structure on loans kodukkuva." So imagine if government of India says, "Ee tariff inde prashnam thodangiyallo." If government of India says, anybody in India can, if they have some land, can get a construction loan at 2% interest. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന 2% ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ കിട്ടി ഞാൻ എടുക്കും. കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രീ മണി. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് എൻഡ് റിസൾട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി? പഴയ വീടുകൾക്കല്ല, പുതിയ വീടുകൾക്ക് മാത്രം. സോ ദെൽ ബി എ മാസീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, വിച്ച് ഇസ് ദ സെക്ടർ ദറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ദ ഇക്കോണമി ഇൻ ഓൾ ദ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ സെക്ടർ. സോ റിമെമ്പർ ദിസ്, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള പൈസ നാളെ രാവിലെ ഡബിൾ ആക്കിയാലും ചൈനയുടെ കാലും ഇരട്ടി കുറവാണ്. So this is a data point that needs some attention because ellarum, I don't know what is the challenge. I started with critical thinking because we have also been struggling with this. How are people making decisions and why is nobody asking the question as to what is the reason that India's money supply is so small, so low? Okay?
So government can fund development through bank loans without taxation. So let me give you two examples in Kerala. Ende company Infopark Kakanadalana. Infopark Phase 2, Federal Bank in the loan, Infopark or Kerala government company. അപ്പോൾ ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ലോൺ കിട്ടി. ആ ലോൺ കൊണ്ട് ഇവർ സ്ഥലം മേടിച്ച് ആ സ്ഥലം നമ്മളെ പോലത്തെ കമ്പനീസിന് അവർ 90 ഇയർ ലീസിന് തന്ന് നമ്മുടെ പൈസ എടുത്തിട്ട് ലോൺ തിരിച്ചടിച്ച്. അപ്പോൾ ഇൻഫോപാർക്ക് ഉണ്ടായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സേഷൻ കൊണ്ടല്ല. ഇൻഫോപാർക്ക് ഉണ്ടായത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫീ കളക്ഷൻ അല്ല. ഇൻഫോപാർക്ക് ഉണ്ടായത് പുത്തൻ പൈസ ബാങ്കിന് ഇറക്കിയിട്ടാണ്. ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ്. Kochi International Airport is a private airport. 20% came from investors, non-resident Keralites. Government of Kerala owned majority. Bank loans ആണ് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ പുറയിലും. So two examples in Kerala itself and endless examples all over the world. That is how the government can do it without taking on national debt. Stimulate significant growth in India's GDP, growing products and services through productive loans. നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ലോൺ 2% ലോണിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ they are saying we'll take it if it's for a productive purpose. So that's what's foundational problem. And growing GDP through collateralized loans through the creation of immovable assets. So this is important. So for example, ഒരു immovable asset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ in the നമ്മൾ ബാങ്കേഴ്സിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മോറൽ ഹാസർഡ്, നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ലോൺ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ഈ ലോൺ എടുക്കും, തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ഒത്തിരി പേർ കാണും. ബട്ട് ഇഫ് ദ ലോൺ ഇസ് ഗിവൻ ഫോർ എൻ ഇമ്മൂവബിൾ അസെറ്റ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹൗസ് ഓർ എ ഷോപ്പ് ഓർ എ സ്മോൾ ഫാക്ടറി, ഹൗ വിൽ ദ ബോറോവർ നോട്ട് റീപേ ദ ലോൺ ആൻഡ് ഡിസപ്പിയർ? ബിക്കോസ് അവർ അത് ചെയ്താൽ ദ ബാങ്ക് വിൽ ടേക്ക് ഓവർ ദി അസെറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ദി അസെറ്റ് ആൻഡ് റിക്കവർ ദ മണി, റൈറ്റ്? സോ ഒരു കോലാറ്ററലൈസ് മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ഈ മോറൽ ഹാസറിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലെൻഡിങ് ത്രൂ പഞ്ചായത്ത് ബാങ്കിങ്. ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇട്ടത്, ഇന്ത്യയിൽ 2.5 ലക്ഷം പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട്. And what we were proposing is every single panchayat should have the authority for a restricted banking license to provide loans only for construction inside the panchayat at 2% interest. And if they introduce a concept like this, I think the world will witness a level of progress and innovation that the world has never seen. Because even the US at its peak had 35,000 banks. The United States was not created by the brilliance of its people. Let's give them credit, they're super smart, but it was created by their banking sector. In the 1980s, there were 35,000 banks in the US. And in US in the history നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ലോൺ വഴിയാണ്. A very famous case study is after the Second World War, President Eisenhower started building the freeway system. US-ൽ അവരുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ കോൺട്രാക്ടേഴ്സായിട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ലോക്കൽ സിറ്റിയുടെ ബാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് കാണിച്ചിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പഞ്ചായത്ത് ബാങ്കിങ് മോഡൽ ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് പബ്ലിഷ്ഡ് എ വൈറ്റ് പേപ്പർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇന്ത്യ അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇമാജിൻ പഞ്ചായത്ത് കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ബിക്കോസ് പഞ്ചായത്തിന് 2% കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 100 കോടി ലോൺ അവർ ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 2 കോടി ഇൻകം ആയി. And our 2 കോടിയുടെ leverage കൊണ്ട് അവർക്ക് 20 കോടി ഫണ്ടിങ് ആയി, right, at 2% interest. So it is a cycle where they will be chasing the citizens, trying to entice you to come and build your house in their panchayat, the different panchayat. So that's again an idea that we have proposed. And India can grow to become the world's largest economy in 15 to 20 years. So we can show you this data. We have been in the US sector for the last 30 years, and we have seen how it is growing and now how it is slowing down. And even the US seems to have forgotten some of the structural things, because when they went from 35,000 banks to 10,000 banks, it's not a good thing. And namakavade kaanam. If US today doesn't have a middle class, and that's a different discussion, but we deal with that problem on financial health in the United States today. So we are the youngest country in the world. This is an important statistic to understand. India, the average age 29 aanu. Okay, China is 40. The United States is 39. Europe is 50. So we are the youngest country in the world, the most populated country in the world, and maybe reasonably smart people. The Americans are not making Indians the CEOs of all these technology companies because they like Indians. It's because of the merit and the capability of these people. So very clearly, we do not have any genetic flaws.
We have extreme capability to really demonstrate a level of progress and innovation that the world has not seen, if we can pay attention to these points. And our massive population is yearning to work. I have a construction company. Our construction company, നമുക്ക് 100-200 laborers ആണ് ഈ സൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 7 ദിവസം പണി വേണം, എല്ലാ ദിവസം ഓവർ ടൈം വേണം. So we are working in a country where everybody wants to work super hard. So we are saying, oh, ivarku kodukkan joli illa. Can put them to work. So imagine if we provide constructive loans at 2% interest, productive loans at 2% interest across the country, the labor is going to be absorbed overnight. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 1000 രൂപ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് 2000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വരുമാനം കൂടും and they can consume more goods and services. So remember, increasing India's money supply by 14 times. 14 ഇരട്ടി നമ്മൾ പൈസ കൂട്ടിയാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചൈനയുടെ ഒപ്പം എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. This is 14 times. So imagine, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ, because we are earning in dollars, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് US-ൽ പോകാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. Lot of people asking me, H1B visa issue നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? So far, no, because we have, out of the 1200 staff, we have about 138 people with US visas. അവർക്ക് ആർക്കും US-ൽ പോകണ്ട. കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം in IT sector is very high. So imagine IT sector match ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സെക്ടറിന്റെ ശമ്പളം കൂടുക 3 ഇരട്ടി 4 ഇരട്ടി കൂടുവാണെങ്കിൽ, we will be having people from all over the world, including Indians, coming back to India. I was hearing today in Kottayam that all these NRI houses are empty and people are leaving Kottayam. I think we will witness the opposite. And I think it's an opportunity for institutions like CMS College to take this amazing campus and platform and make it a worldwide recognized institution. For example, I'm going to end with one thing. These are a list of countries, okay? And in the first column, we are showing the name of the country. In the second column, we are showing the money supply. In the third column, we are showing the population. So this is very important. നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ എടുത്തിട്ട് സിറ്റിസന്റെ കൗണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പെർ സിറ്റിസൺ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ നമുക്ക് കാണാം. So this is really important. So I'll just show you. So if you look at China, China has 15 times the money that India has created per citizen. Okay? India ഉണ്ടാക്കിയ 15 ഇരട്ടി കൂടുതൽ പൈസ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് per citizen. If you look at USA, ഇന്ത്യനേക്കാളും 30 ഇരട്ടി കൂടുതൽ പൈസ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Let me repeat, 30 times more than India. And if you look at Singapore is a country with 6 million people. They have created almost as much money through their banking system as India, a country of 1.4 billion people. And this data is publicly available. This is no secrets here. So you don't need to be so a lot of people ask me, oh, I'm not an economist. I'm not a finance person. Let me humbly tell you, so am I. I'm a computer engineer. But we have worked in this finance and economic sector for the last 30 years. So we have been privileged to be taught how the system works from the US, from Europe, from the Middle East. And now when we compare it to what's happening in India, there's a big gap. So I think it's really important for us to deeply introspect and see why are we torturing ourselves through this situation. And I think we have a massive opportunity to change the game and be one of the most progressive countries in the world. In spite of that, India has the highest inflation. The last column is inflation. So how crazy is that? How can we have the lowest money supply but the highest inflation? Going back to the earlier point, inflation is a shortfall in supply of essential items, not increase in the money supply. And the evidence is there for all to see. The last thing I'm going to add is the 33 banks in India. So if you look at the 33 banks in India, what I'm showing in the last row, bankukalu kootade thanne, the 33 banks in India have the capacity today to create $560 billion by today night. They just have to do the data entry in their system and they can produce $560 billion overnight based on RBI's rules today. What does that mean? In Karnya Varshatil, India has been spending a lot on infrastructure and development. All that spending is 133 billion. And 133 billion has contributed 3.4% to India's GDP. Okay? China has spent 6.7%
growth in GDP funded by 1.2 trillion US dollars worth of money that they spent on infrastructure development. So I'm showing you this data because I think it is really important, and it is a massive opportunity in front of us as a country to dramatically change everything. And in another 10 years, robotics and AI is going to make all this relevant. Our opportunity is the next 10 years. And that's why even we have been trying to somehow get the word out, share information, trigger conversations in the hope that we can get the information in front of the right people and ask for valid answers to the questions we are raising. Finally, I just want to share that we have all the data. The data that I showed you today is not coming from somebody's blog or somebody's news media podcast or anything. It is coming from the central banks of all these countries: United States, UK, India, Germany, Sweden, IMF, World Bank and such. And all this information we can share as well. Thank you so much. So my question is it possible for India to rise like China and Japan, given our enormous human potential? Given our enormous Human potential. to do it, but it is lacking the fuel, like the air we breathe, to really accelerate it. So the answer is yes. The structure is in place, the policies are in place, but we need to fuel it with the money supply. Thank you, sir. Thank you. Sir, the problem is there is a mental block among our economists that fewer the number of banks, stronger the banks will be. That is a mental block, number one. So finish your question. Yeah. Sorry. Number two is that if we want to have faster economic progress, we have to release men and money. That's your point. But the whole problem is that even after 1991 liberalization process, some sort of a license permit quota raj still exists in this country. Why? Because election expenditure is so huge in this country, and this expenditure is being met by big industrial conglomerates. So government is quite unwilling to really open up the economy. So there is a structural problem here, and that begins with this exorbitant election expenditure. This is my feeling about it. Thank you. No, that's a very good question. My response to that is, I think every respected economist needs to be asked a question to provide an answer to the data. We don't need to debate this, right? This is not about you liking my opinion or somebody else's opinion. What is the answer to the data that India's money supply is 15 times less than China, 30 times less than the United States, 50 times less than Singapore? They have to give you an answer. So the data is very clear as far as addressing the concern that the economists have. With regards to the other challenges you mentioned, even the government seems to believe that they are restricted in the quantity of money they have to spend. This is the entity with the power to create infinite money, saying they don't have the money, and they believe they are tied to corporate houses to support initiatives. All this will change if the recognition is made that the government has access to infinite sums of money. If you look at rent-seeking behavior in a panchayat, if the budget is 10 lakhs, 9 lakhs will disappear. If that budget is 1 crore, 70 lakhs will disappear. If that budget is now 10 crores, 5 crores will disappear. If that budget is 100 crores, maybe 30 crores will disappear. What that means is 70 crores is being implemented. That is what the United States is. Please don't misunderstand that corruption and issues like that are only in India. These issues are much bigger in the developed countries. Only it is packaged in a very legal framework. So it's only the question of the volume of money. And you can look at the data. So I'll give you an example. We are in the construction field. It is much more difficult for us to get a construction permit in the United States than it is for us to get it in India, for example. So there are challenges everywhere, but the fuel for the economy is the money supply. Dear James, I am not an economist like many of you who are sitting here, but I have got certain basic doubts. Firstly, you said America has got about 10,000 banks
whereas India has got only 33 banks. But we do have a lot of cooperative banks, NBFCs, microfinance systems, and a large number of such. Our diversity of the economic banking system better. I do not know, I am not sure, but we do have access. Every man, every individual in this country has got bank accounts, digital transactions, UPI, all these things are happening. So the access to the banking system is there. We do not have the number of banks like what you probably say it in USA. That is point number one. Point number two, which we have traditionally from my younger days, I'm not an economics student also, but what we have heard all through demand-supply equation. Now, your supply side economics, which you are talking about, of increasing the money supply, in our country, is it suitable? That is the point which I'm sure the economists of this country must have analyzed for many years. Our banks have been failing. Our NPAs have been increasing. Our, you can say, our system, you said corruption, I'm not going to the corruption side, neither I have got a interest in diverting the topic, but are we disciplined enough in the banking area? People have been looting, the politicians have been doing it time and again. So we are not that, we need to have a discipline like maybe some of the countries like China or maybe any other country for that matter, but we are in a democratic system which we are very proud of. Third point is about the dependence of our country on oil and some other things. So I'm not sure whether this supply of money, if you increase it to the level which you are saying, will it be, able to be controlled effectively? That is my worry, because we have to have good leaders. We have to have a system which is, like he said, which has to be strong enough to absorb those money supply. So very good question. The first thing is, very specifically, we have called out that there are 33 commercial banks in India. That is being stated for a reason. It's not just calling an entity a bank. You need to have the appropriate license. In India, only 33 banks have the license to create money in the manner that we're talking. There are 11 small banks like ESAF and others. They also have the license to create money. They're highly restricted with a lot of regulations. All the NBFCs and the cooperative banks, their source of funds is existing money, redistributing existing money. It doesn't technically have the authority to create new money. And that's the problem. And we only have 33 large banks. That's the first part. The second part is, you're talking about the supply side. So in that thought experiment, we distributed 10 crores to everybody in Kerala. In your opinion, you think people are going to consume multiple quantities of eggs and coffee and tea? No. So what will they do with that money? They will consume non-essentials, which also drives the economy. They will be buying luxury cars, they will be staying in hotels, eating in 5-star restaurants. That fuels the economy even further, and it diversifies it to see what you see in the developed world. So the simple question to that is, where is the confidence coming from that India should restrict our money supply, even though China is 15 times more, and the US is 30 times more, and Singapore, 50% of Singapore is our own genes, right, is 50 times more. So where is the confidence? I understand there's a fear to take these steps. So where is the confidence to not take the step coming from? When the data is so clear. And this, honestly, we've been trying to promote this information for 7 years. That's why it's an honor and a privilege to have this opportunity to present here. It's just fascinating that everybody is willing to consider it, and then they dismiss it saying that if this is so obviously so critical, everybody would be doing it. There must be some unknown reason. We are presenting the data points because please ask the experts to respond to the data. So there's no need to debate this. So I'm not sure if I answered the question properly, but the simple answer is the data around the world is very, very clear that it's the money supply fueled through productive lending. Okay. Oh, quickly. Then, wonderful remarks. I really enjoyed it. New perspective. One quick question is,
money is created when a loan is created. Which happens first? Is money happens first or loan happens first? So the moment a loan is funded, actually you could, if you have any connections with the banks in Kerala, walk into one of these branches or the credit facilities, sit down next to the credit officer and ask him to do the data entry for funding a new loan. And you will see the entries passed is brand new money. So the moment you sign the loan document, which is the IOU to the bank, and the loan is funded, at that moment, new money, the bank's assets are increasing by the value of your loan. So if you take a loan of 1 crore from South Indian Bank, the moment they fund the loan, hit the pause button and look at the assets of South Indian Bank, it has increased by 1 crore. That's right. So it is happening at the point the loan is funded. And then when you pay your installments and repay the loan, slowly the money created is disappearing. So it comes into existence with the loan, and it disappears when the loan is repaid. And every day there are new loans being funded and old loans being repaid. And the net difference is the growth in the money supply. So maybe the idea is to help people understand what could they do with productive loans to create money. Exactly. Right? So the main thing is the interest rate. See, I cannot tell you when I talk to my staff. So we have people like construction labor earning 20, 25,000. They are excluded from the system. They are desperately taking loans for 25%, 30, 40%. You and I will not know how to repay those loans, but they have no recourse because they don't have an alternative. So the interest rate is the most critical factor. Let me ask all of you a simple question. If your loan is available for 2% interest for construction, will you take it? Potentially. Everybody's answer is we'll absolutely take it. What is the net result going to be? A massive boom in construction all over India, and nobody's going to worry about the US tariffs because we will not be able to meet the demand inside India. Last question. You know, over the past 30 years, there's been several financial crises. Now, my first recognition of it was in 1997, the Asian financial crisis. Then in 98, the Russian, Mexico, Argentina, all these financial crises. I've not thought enough about this to know what's the correlation between financial crisis and money supply. Yes. So let's take the 2008 crisis, which was a big one, the subprime crisis in 2008. That crisis started in the era of Bill Clinton in the 90s. Bill Clinton is the one who approved subprime lending, and the loans were created from 1997, I think, till 2008. Okay? So the 4 trillion of bank loans for housing in the United States happened from Bill Clinton's era till 2008. In 2008, people are speculating through non-productive lending that the cost of housing is going to go up, and the housing became an investment product. When the price of houses stopped going up, then they stopped the speculation and they returned the keys of the house to the banks. The banks were going to go bankrupt, and the central bank bought out these bad loans. So if you really analyze these financial crises, they are driven by non-productive lending. So we've called out the differentiation between productive and non-productive. If you do too much of non-productive lending, you're going to create a financial asset bubble. But if you focus on productive lending, you're creating assets, physical assets within the country, very tangible assets. Please. Please forgive me if the question is wrong. Okay. India has a relatively, you said that India has a very small number of banks compared to US and China. What are the main barriers preventing the expansion of India's banking system, especially in rural and semi-urban areas? Yes, I mean, if I understand the question, you're saying how will it impact the rural and semi-urban areas, correct? Like, sir, you said that we have a very less number of banks. So we have less number of money supply, etc. All the money supply affects with the bank. So how can we expand this bank in India? Like only 33 banks, and China and in America have more number of banks. So how could we expand these banks? It's a very good question. There are 3 rules that drive banking. I'll just simplify this. There are 3 rules that drive banking. The first rule is called the capital adequacy ratio. So if you're allowed to start a bank with 1 crore, you need to maintain a reserve of 10%. So you have the permission to make up to 10 crores in loans. So your capital 1 crore becomes your 10%. That's the first rule.
The second rule of banking is called the loan to deposit ratio, which means to lend money, you have to take on deposits. There's no logical reason for the second rule, but it exists, okay? So that is why banks still focus on taking in deposits, because taking in deposits gives them the permission to lend. But when I talk about the second rule, you got to understand that one bank's loan is another bank's deposit. So let me explain. If you buy a Toyota Innova for 40 lakhs, you get a loan from HDFC Bank, and you buy the Toyota Innova, the HDFC check goes to Nippon Toyota. Nippon Toyota then pays the principal Toyota, who has a bank with SBI. For SBI, it becomes a deposit. So one bank's loan becomes another bank's deposit. So that's how the second rule works. And the third rule is the non-performing assets rule, which says that if you start a bank and give your money to your friends who are not going to repay you, every non-performing loan that is greater than 60 days has to be set off against your capital. So if the non-performing loans exceeds your capital of 1 crore, you're immediately bankrupt and you will be merged with another bank. So these three rules run the system. So to answer your question, allow anybody to create a bank. And China is adding like 100 banks every single year. From the time we started the research to today, they have almost 600 new banks, which is like 6-7 years ago. And India is actually going in the other direction. We had 34 banks, now we have 33. Yeah. So to answer your question, the greater the number of small banks, the greater visibility and customization of lending products in each community in India. And we've taken it a step further, saying the government should actually give the license to all the panchayats in India. 2.5 lakh panchayats, every single panchayat should become a bank loan. I mean, should become a bank. Sorry. Thank you. Sir, as students and youth professionals, what can we do to contribute in this situation? Is there anything that we can do to contribute here? I think you can do a lot, which is to ask questions. So I started my presentation touching on critical thinking, which is questioning the existing norms and validating them. So if you're getting a valid answer, great, move on. But if you're not getting a valid answer, dig a little deeper. The second part was that Einstein quote, when there is a problem, spend 55 minutes on the problem. So what I would encourage students to do is to ask questions, because your future depends on this. Nobody in India is going to want to leave the country if India starts growing economically. So yes, I think all the young people can play a role. Just go to ChatGPT. Actually, all of you should try this. Just go to ChatGPT and ask the question, who is the creator of money in the modern economy, and just see what the answer is. It's black and white. It will tell you that the creator of money is the commercial banks, and more than 90% of the money is created by the commercial banks. So, ask questions. We talk a lot about corporate social responsibility and ESG in almost in all fronts. Okay, you were mentioning regarding the banks creating money, and you mentioned banks are the persons who really create 90% of the money in the economy. But it is being used only for asset creation of their own wealth. That's what we could understand from your talk in terms It's being used only for? Creation of their own wealth, assets. Okay. When you mentioned regarding when 1 crore is taken as a loan, it goes to their asset value increases. Correct. Okay. So there are certain norms which government gives to the banks. Okay. Even regarding CSR funds or whatever it is. Can government give some guidelines, because this is what has to be enjoyed by the normal people is being taken away by financial institutions and many other bodies. My doubt, as I don't know whether it is so clear, can this corporate social responsibility norms and ESG norms be utilized or modified or framed accordingly to reduce the imbalances what you have mentioned in your talk now? Yeah, I don't think the CSR funding, I think the CSR funding model in India is a very positive thing, because it forces corporates to contribute to social development, but it's very minuscule. It's like 2%, 2.5% of profits. So it's not going to really play a significant role. And these are more like more HR and kind of social responsibility oriented policies, not probably tied directly to the economic and money supply. Sorry. So it was a bit unbalanced. So I thought I will ask you a question. Sir, you have said that we have to have banks in panchayats too.
And let us see the examples of the small finance banks in India, Bandhan Bank, Ujjivan Small Finance Bank, ISAF, Equitas Bank. They are all saddled with a lot of non-performing assets. And I would like to get your advice or opinion on that, please. Yes. So if you look at the 11 small finance banks that India started a few years ago, most of them got into microfinance and non-collateralized lending. And with non-collateralized lending, you're taking on the moral hazard of the borrower not having skin in the game to repay the loan. So that's what's happened. So if you look at all these small banks, firstly, they are minuscule. These 11 banks are so insignificant that it doesn't even move the needle in India because they're highly restricted by RBI regulations. They still are genuinely banks, but highly regulated without the freedom of the 33 banks. But their risk with non-performing assets is because they were giving non-collateralized loans. They might have been productive, but non-collateralized, which meant that it introduced the moral hazard, where there's no incentive for the small-time microfinance borrower to repay the banks. That is the root of their problem. If you look at what they're doing now, they're all moving towards collateralized lending because of that problem. So the issue is, the step one to increase the money supply is low risk, collateralized lending for productive, immovable assets across the country. So if you don't repay the loan, your asset is acquired and auctioned off, and there's no risk, right? Step two is looking at business financing and more high risk, but that will automatically happen because there are plenty of non-banking financial institutions and investment options for the businesses to get high risk capital. It's about increasing the money supply. So the bottom line is, how can India increase its money supply to match China, right? That is the only way we can economically compete or go ahead of China. Your presentation was excellent and very informative and interesting. Thank you. The main objective of all these things which you have explained is to increase the GDP. Yes. Yes. GDP. But we are forgetting a very important factor, that is the demand side. How to create domestic demand. That is very important, especially in today's scenario, when our exports, we are finding it very difficult to sell or market in foreign, especially in the US, because of the huge tariff hike Mr. Trump has imposed on us. And so, I think we are forgetting completely about the role of the government. Government has a very important role to pump in purchasing power in the pockets of the common man. You have already said almost 70% of the people are going quite totally untouched by the banking system. So, to help them or to create effective demand among the ordinary people, government has to play a very important role in a country like India. What is your opinion? This is a very good question. So let me respond to this question by just looking at a thought process and a thought exercise. If the government gives window guidance to the existing banks in India to provide housing loans at 2% interest, I repeat, housing loans at 2% interest, I have not spoken to a single person in my network who has told me, oh, I will not take it. And now the condition is you can get that loan only for brand new construction, to buy a new apartment, a new villa, or construct your own house. What is the end result going to be? It's going to suck the labor across the country, right? Because India is complaining that we have all this labor, but we don't have the jobs. The jobs are going to get created now because there's going to be construction happening all over the country based on this 2% construction loans. That in turn will put money in the hands of that labor, and they in turn, if they can get loans for 2% interest, please understand, a laborer from UP, Bihar, who's earning 20,000 rupees a month working in my construction site, can now get a 10 lakh loan and have only 3,500 rupees as their monthly repayment. So they in turn will take that 10 lakh loan and start constructing things in their villages. So it will be a chain effect, fully productive, collateralized with immovable assets. So
that is what my request will be. I would love to get an answer to this question. What will be the demand for construction, which includes labor, materials, and everything, if this kind of lending product is created? I think along to that, there is a big problem for most of our young generations. They are looking for places in outside. That means in UK or Australia, all of the places. Very interesting thing for that. Then he said about the window. So we should have a new window for the young generation that they can be given 1% or 0% for their new innovations or startups and everything. Now the startups also we don't have this kind of. You can even give a negative 10% loan. I know it sounds crazy, but if India wants to encourage deep sea fishing and compete with the Chinese fishing vessels that are off the coast of the Arabian Sea here, we can give negative 10% interest loans for any entrepreneur who wants to create a deep sea fishing vessel, only for that. And when you start looking at those numbers, you can, promote the seafood production in that manner. And this has been done by China, this has been done by Japan, this has been done by the United States, Singapore. You look at the data, you can see, if you just look at the policies, you can see what is the policies driving. So the policy is very important, I think. Yeah, finally the government is the rule maker, right? So if there is more debate and discussion on the subject, the hope is that the policy makers will start expanding their view of this and start opening up. Just like 1991. I mean, in the days of the Ambassador and Fiat, right? We had just 2 cars, you had to wait for a year or 2. Today, nobody worries about any car automobile manufacturer going out of business or coming up with a new model. So it will become a freer market. Sorry. Yeah, correct. What I am saying is I am very happy that Malayalam Manorama Managing Editor Jacob Matthew is also here. I think our Kerala students and Kerala, entrepreneurs, young entrepreneurs, എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ വലിയ പ്രോബ്ലം അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ, അതായത് മാർക്കറ്റ് തൊട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് ഈ കോളേജുകൾ ഇല്ല. ഇപ്പം എയ്ഡഡ് കോളേജസ്, ഞാൻ മിക്കവാറും കോളേജുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാണുന്നത് എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ അവിടെ തന്നെ ഫീസില്ലാത്ത പല കോളേജുകളിലും സീറ്റ്സ് വേക്കൻറ്റ്. വൈ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ വളരെ ആവശ്യം കേരളത്തിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് ഷുഡ് ബി സം ചാനൽസ് ആൻഡ് media should take up this issue. We can have a new window. The government has to take a window for that. I think the change will be immediate, because when you look at the data and look at the COVID pandemic, the United States, so we were a big part of that. In March, we go into the lockdown, and the US announced the Paycheck Protection Program, giving free money to every single company with less than 500 employees. They called it the Paycheck Protection Program. And the US did that and created 2 + 2, $4 trillion they distributed. In India, we were saying we don't have the money, even though we had the authority to create it. And at that time, you'll find videos on YouTube where we are saying, like, we should be doing something, just distributing money to these people. And you notice people are just walking back to the villages during that pandemic issue. Again, it's because there's a gap in understanding that the government has the authority to create money. And if you look at the geopolitical situation, why is the US not applying a 50% tariff on China? Why? It's not because they like China. China is their adversary. But China has a lot of economic leverage, because they have grown their economy and they've grown their money supply to more than double the US. And India needs to obviously do that for the sake of our own people, but the result will also be geopolitical balance, where India is the offset to China as far as the West is concerned. We're delighted you came here and spoke to us, but this is Kottayam, this is local people. Who should hear your message? Who is hearing it? Who do you have audience so far?
Have you spoken to the finance minister? Have you spoken to the prime minister? Where things are? How can we help? Yeah, so I think we are not a big brand, so we are not a well-known entity. In fact, I would give credit to Father Mulamoottil for actually inviting me to speak, because I've looked at the previous speakers and they are very esteemed celebrity folks. I am no celebrity. Where you can help is frame the questions. Ask the questions and demand the answers to the data, because the data does not lie, right? And I think the current government is very bold. They are willing to take decisions. They have done the right structure in terms of the blueprint. The gap is the fuel to light the fire and make it take off. So I understand we are the small town in Kottayam and we are not a well-known entity to talk these big things. But if we can frame these questions and demand answers, I think automatically people will be forced to question, why does China have 15 times more money than India? Is that not a valid question? Even if you're not an economist, is that not a valid question? And why does China have 4,500 banks and India has 33 banks? Is that not a valid question when the US has 10,000 banks, Germany has 1,500 banks, etc., etc.? So we talked about critical thinking. This Talks India is about critical thinking. What is critical thinking? It's questioning these existing norms. So that's what I would hope will happen. Hi, my name is Kelvin and I am an entrepreneur. So my question is, why do we have to rely on the government? As you said that India has only 33 banks, and you said that those are large banks, right? So in India, we have a population of 1.4 billion people. And in this country, there are a lot of businesses. And so my question is that why are people not taking up that task into themselves to create that bank that you said is critical to take the nation to next level? That task, we can do it by ourselves, right? I mean, what is holding them back? What is holding these 1.4 billion people back to not take, creating to think like that? I think it's a very, very valid question. My response to that is, I think people are not asking questions, Like everything we touched on today, I've backed it up with the data. So either we are wrong, right? Somebody should tell us that we are wrong, or they should give an answer as to why we should ignore it, right? So as an entrepreneur, it's a very difficult journey as an entrepreneur. I know in India, what you lack is capital and funding. If we increase the money supply 15 times, there'll be 10 investors in this room who will invest in your company. You know what I mean? So the answer is for young people like you to ask questions and don't just blindly accept the answer. Just validate the answer. Right, and I have one more question. You said that in India, the interest rates are 10%, right? So we can open a bank that provides interest rates to people from 8%. So will that, I don't know about the norms, what government provides, or is it a norm that, you can only give the loans at 10%, or, could we offset it to 8%? You can even give a loan at 0%, but to answer your question, if I am an investor, I am a businessman, I want to get a return on my investment. If I put 1 crore of my capital to start a bank, please understand that I'm allowed to give 10 crores in loans. Right. If I give 10 crores in loans at 2% interest, my net return on investment is 20%. Right, okay. Right? So the mechanism is very clear, right? It's very simple, but sometimes even if it's simple, it's not easy. And maybe folks like you should ask questions, like you are. Thanks. Thank you. I think one of the very important thing that today we raise this question, or we'll say this program, because a critical thinking is very important for our country as well as for each person. That is what we took this project. Especially, my idea is that within 1 or 2 months, we have to bring national financial heads so that they can answer the question in a very
clear way. Anyway, it is okay. Today I know that usually people will come, students are not here, class students, because they have a puja holiday started. That means this is a non-productive business. Taking holidays, that is our unproductive way of doing things. Productive things is that we should come for programs. This is what is happening. Our thinking is to be changed. That is what I have to say that. Yeah, no, I agree. I think, like I said, I can see it with my employees in India. They are bustling with energy. They want to do things. Everybody wants to become an entrepreneur, but nobody knows how to get capital. So the moment you increase the money supply, there's going to be plenty of capital floating around. And like I mentioned, and just take this from my heart, I'm telling you, if India follows some of these policy changes, the world will see a level of progress and innovation that we have never witnessed till today. And I truly mean it, because we are a product company. We are creating products being used by the largest banks in the world. We are building houses here and shipping it to the US. So I'm getting a taste of what this country can do. And in our own selfish interest, we are successful as a business. But I think as a country, this can scale infinitely, and I think the point is to ask the questions and validate the answer. Don't just listen to the answer and say, okay. See, another problem, Father, is, this is interesting. When you ask an expert a question, the expert is giving an answer that only an expert will understand. So I just want to make one point. One thing that changed my life was an Elon Musk quote. In 2008, I heard it. He said that if anybody claims to be an expert on any subject but cannot explain it at the level a 10-year-old can understand, they probably don't know what they're talking about. And I think that is, for the entrepreneur there, don't just blindly accept the answer. Try and validate it and see if you understood it. And that was the reason we started writing children's books. So, Father, you can distribute some of them. Yeah. Because we started writing children's books thinking that's the best way to frame these important concepts at the level a 10-year-old can understand. The first book is called Why Money Works, obviously about money. Thank you, Father. Those students who have raised questions, you can come and we can give you one book. Naturally, today I have some announcements that we have, last month we have a program called Shoot and Win, Responsible Society Starts With Me. ഉത്തരവാദിത്ത സമൂഹം എന്നിൽ ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഇത് ചെയ്തത്. റെസ്പോൺസിബിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരും അവരവർ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം, ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കണോ കള്ളു കുടിക്കണ്ട എന്നുള്ളത്, അല്ല ഞാൻ ഡ്രഗ് കഴിക്കണോ കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് പലരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. It starts with me എന്നുള്ള നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചത്. റെസ്പോൺസിബിൾ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് മീ. That is, I think, a responsible world is always like that. So that's why we put this, the caption, that is, I take my decisions, I take my responsibility, I think my life should be, I should take this. That's when it's the most fulfilling, like I can spend this time and make some more money from my business, but this is more fulfilling because you feel you're making a difference, right? So it's financial health, physical health, and mental health in India is not really given a lot of attention. I think it's okay.
We have already announced the names of the winners, and they will be given certificates as well as mementos, and they will be given some prize money also that will be distributed in the next program. So I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, everybody. Dear friends, we have come to the end of a very wonderful lecture by an eminent expert who has touched upon topics like critical thinking and has covered on various aspects of financial system. He has talked to us not as an expert, but in a layman's language, so that students from schools, colleges, and even the general public could understand what he has spoken. On behalf of CMS College, dear sir, I thank you and your entire team for coming here, spending time with us, and talking to us. I hope that we have a lot to gain from your lecture. Thank you, sir. I thank the members from the industry, from the media, the academia, students from various schools who have been here comparing, teachers who have sent them, students from the college, and also the general public of Kottayam who is here to listen to this lecture. I thank each one of you. And lastly, last but not the least, the organizing team of Talks India, the people who have come with our dear Achan, the NSS volunteers, and the technical team of CMS, and also the media who is here to report this matter. And I thank each one of you for spending your time and wishing you a wonderful evening. Thank you so much.